to CA. How can I help you today? I had a weird dream. I'm afraid Dr. Tully did not program me for dream analysis, but I will do my... Was it perhaps about electric beef? I have always... Why don't you describe your dream for me? Aha! That confirms it. There are two spacers, just as Dr. Tully surmised. One یکی از in the همون yard شرکت هایی and one که at Ominent. دقیقا کنار اون برجم مارک اینا بود. اسپک. He had a hunch that they continued his work on the spacer after he stopped working for it. All computes. I do not believe these are just dreams. These are, but perhaps they only return to you. So پس اینا خاطراتی بودن که این یارو دیده. بچه‌ها رو کیدنپ کردن، احتمالاً کوچیکشون کردن، ولی دکتر تارلی نمیخواسته که این کار انجام بده. Oh, Omid shrunk you and now you are I am pretty sure you are not an ominent secret. I was JKing. That was a test. You passed. So if you are not an ominent agent, why would they be? Surely I have no idea. Yet on the plus side, your memories must be slowly returning. How can I be of assistance? How can I help you today? I knew I could count on you. Here we go. Woo! Better than that. Analysis shows the spacer suffered a catastrophic failure in the embiggenings. The embiggening cell stores and regulates interatomic energy transfer during the spacing expansion phase of the spacer. Put simply, it controls the rate of growth of the subject and prevents overexpansion, which can be quite messy. There is both good news and bad news. Which would you like to have? The bad news is that the spare cell I have is empty. Good news? The good news was that I have a spare cell. The cell must be filled with a special mixture, a cocktail if you will. Another breakthrough invention. But hold please while I push the recipe for the embiggening cocktail to your processing. Error. Missing directory. The directory you cheese and fries. It appears the formula for the embiggening cocktail is we will need that recipe in order to fill. I am sorry. It seems like the forces of nature are trying to keep you in this yard. But I believe you are here for a reason. Hold on to the empty cell for me. And when you feel ready, retrieve another super chip to see if we can piece this puzzle. Your resourcefulness is truly remarkable, Maxwell Smalls. Hand over the super chip and one more time. I see you decided to brave the black anthill already. Did the assistant to the manager give you any problems? All of these great memories. Well. Some good news. A piece to the embiggened cocktail recipe is now restored. But not all of it, unfortunately. And I have some strange memory fragments of a Java-matic. Does that mean anything to you? A coffee maker. Interesting development. Although I cannot say I love it. However, we are making progress solving this mystery. But we are still not done. There is one more. More. Hand it over and let us see. Much better. Check the ASL Terminal Society. Eureka! It is finally time that we can complete processing. Of course. Toenail. No. This cannot be correct. The last ingredient of the cocktail is marked as missing. I am not sure what to tell you. Dr. Wendell Tully purposefully wiped. My programming prohibits me from remembering the secret ingredient. What the entire recipe is only in Wendell's noggin. And as I said, he has not been around. Sigh. Processing. Chicken nuggets! Wendell's scabby! Chicken nugget? His scabby has tracking functionality built in. We should now be able to find the extra memory you provided with the super chips is helping my processing. Sorry, allow me to connect to his scabby via my handy. I am connected to Dr. Tully's scabby. I want location. Error. Scabby. Error code 324. Subminiature axial lead resistor. A minor setback. I know that location. A minor setback? The scabby is at Dr. Tully's favorite chair by the shed, of course. You can take this replacement fuse to repair whatever. He should be able to help you out with the embiggened cocktail and get you home in no good luck. Why don't you? Sure on the he had it, but so I am pretty sure I was. So if you are surely on the plus side, how can I help you today? خب پس الان باید برم یه چیزایی تعمیر بکنم. فکر میکنم همون وسایل که باید تعمیر بشه. یا اینا رو هم بگی.
یه کالمه رسیپی جدید باز کردم. هولی شتون بالا چه خبره؟ امرجنسی کاکتیل آخریه رو نمیدونه چیه، ولی کوست هم چیه دقیقا؟ این که هیچی. سروایول هم هیچی. Locate in his favorite chair near the shed. Favorite chair. اگر درست یادم باشه دو جا سه جا ما چیر داشتیم. یه دونش اینجا بود. مطمئنم که یکیش اینجا بود. Gonna have a look around. ببین یه دونه چیر اینجاست. از اینجا هم دقت بکنی راه داره برای. یه دونه چیر هم باید این ورا باشه. یه دونه اینجا مونده نرفتم ببینم. مانتیس هم پیدا نکردم من تا حالا. خب اون چیری که میگفتم این بود. به نظرم هم به جز اون دیگه چیر نداریم. حالا باید صبح بشه ببینیم که داریم یا نه. خب از اینجا که به این راه نداره. از اینجا یا چی؟ وی رسیدم به اون. یه بار اونورم باید برم. میبینی اینجا رو؟ اینجا همون جاییه که میگم نیاز داریم به تعمیر. امیدوارم که جزء محله اصلی نباشه. بریم حالا اینگریدینت رو پیدا کنیم، یه کاکتیل بزنیم بر بدن. وی خب داستان چیه؟ از کجا باید برم؟ از اینجا باید برم. هورا I am a genius. خب این فیوریتشه. جای دیگه ای نداری من برم بالاتر؟ هرچند باید میدونم نیازی به بالاتر باشه. میرسم. برس. نرسیدم. آقا حساب نیست. حساب نیست. این که به اون راه نداره. اینجا هم راه نداره. مگر بیان روی دسته این. دیگه این یکی دیگه این چیت نیست دیگه. ببین دارم میرسم. هورا I am a genius. آره داداش. ناخونگیر اون نیلا باید زیر اینجا باشه. به جون تو باید زیر اینجا از اون نیلا پیدا کنم. یا تو این چیه؟ دارم یه دونه از اینا گرفتم ساختم. کندی داداش are you okay؟ های چطوری باید استارتت کنم تو رو؟ Scanning online. های Transferring biometric data. Wendell Tully. Biometric data transfer complete. Audio file downloaded. Dr. Wendell Tully. Title: Goodbye. Hello, my scabby-wearing friend. I do not know who you are or how you came by this message, but please tell them I tried. Tell Trudy, Thor, my little Sarah. Tell the world. The sun is setting on our yard and it brings back so many memories. Sitting in this chair, my favorite chair, my thinking chair. I fear this may be the last time I lay eyes on such a beautiful sight. I'm nearly out of time.
My body shrivels more with each passing day. Even my scabby can barely fit on my bony wrist. The spacer, my greatest achievement. A disaster. چرا؟ The final chapter in the book of my many failures. Perhaps in solitude, free from my family, from burgle, from ominent, perhaps I can finally find a cure to this damnable reasoning. So, this will be my last adventure into the miniature world. I leave the warmth of the sun and embrace the unknown. I'll either find the answer or shrivel in the darkness below. یعنی چی؟ اصلا To my چرا؟ What the lab fuck؟ underneath the shed. This is Dr. Wendell Tully signing off. Goodbye. من نمیفهمم. این همه زحمت کشیدی بعد ول کنی همینجور بری؟ من یکم نمیدونم مرد، یکم ساس میزنه. من باید یکم تحقیق بکنم راجع به اون ریپیرا. ببین اسمشون چیه؟ من یکیشون رو جاشو بلدم. اینجا بود؟ خیلی جاشو بلدم. توی این اگزوتیکه بود. این آره mix.r. چطوری باید اینو درمانش بکنم؟ میگه که میخوای تعمیرش بکنی موجودات میریزن بهش، باید تو 4 دقیقه ازش دفاع بکنی. After a successful defense will shatter and free raw science and all play will gain rewarded with the guard dog mutation. پس به استوری فکر نمی کنم مربوط باشه، فقط میدونم که هی یونیت های خیلی زیادی بهت حمله میکنن تو 4 دقیقه باید ازشون دفاع بکنی. اکچولی یونیت هایی هم که حمله میکنن خیلی سخته. ویور، بلک اند سولجر، تایگر، موسکیتو. پس برای استوری لازم نیست و 90% اینجا اندینگشه. منتها یه مشکلی که هست من نمیدونم، معمولا بازی سوروایور اینجوری هن که اگر اشتباهاتی رو انجام بدی خیلی اذیت میشی. مثلا اینکه من اینجا رو هنوز نرفتم یا خیلی از اریاها این منطقه رو اکسپلور نکردم، اینجاها رو کلا اکسپلور نکردم. نمیدونم اینجا رو چرا اینجا رو زیاد رفتم. اینجا مثلا این منطقه رو باید ببینم چون مطمئنم که اینجا یه چیزی بوده و من ندیدم. من فکر میکنم اون میکس چیه اون دستگاه ها رو بزنی به این مربوط میشه. اون تو ظاهرا واقعا هم مثل این که به این مربوط میشه. میکس آر ماژول بی. میترسم اونجا مشن آخر باشه و این کار انجام نداده باشم. با توجه به اینکه وارد اینجا شده ممکنه که واقعا مشن آخر باشه. 3 تا جا هست باید فیکس بکنم به اضافه اون بالا. به نظرم میدونم چجوری باید برم اون بالا طبق معمول. اینجا هیچ اسمی نداری نه؟ اینجا هیچ اسمی متاسفانه نداره. Why drink coffee when you could have a lemon crime instead? کافی؟ نگو که دستگاه ساخت کافیه. What the fuck؟ واقعا دستگاه ساخت کافیه. میخوایم اینو تعمیر کنیم الان؟ من اینو بذار درست بکنم که راحت بتونم برم پایین. بذار همه چیتا رو بردارم. من تو اینترنت دیدم خیلی راحت 2 تا کلیک میکنه و تمام. I believe! نمیدونم برای من چرا اینجوری نمیشه. من تو اینترنت دیدم چجوری میشه ادیتش کرد. خیلی چی ببین. واقعا شد. اوکی. بهتر نیست پایین رو برم. نمیدونم چرا نمیشد اون سری. بکنم به خاطر اون چیتی که زده بودم. من یه سیو میکنم فقط چون که کوست دارم و فکر میکنم که اینجا نباید برم. نمیدونم چرا. اینترنتم نگشتم ببینم چی میشه. فقط دیدم که چجوری ریپیر میکنن. اصلا ندیدم.
غذاست این؟ غذا؟ Working in the dark is playing tricks on my mind. I fear every shadow, hear whispers in the silence. But most of all, I miss my family. Trudy and her crooked grin, the way she rolled her eyes at my dumb jokes. Sarah, my little angel, how she would jump into my arms every time I walked through the door after work. Terror and death. A really tiny one. Not that that helps me now. Gonna have a look around. I see you. بنده خدا مجبور شده بیاد اینجا کار کنه. اینا چی هن؟ جونورا رو نمیگم، منظور این صورتی ها. من اینجا رو دیدم تو اینترنت، یه سری قلاب میندازن هی اینجوری جین جین میزنه میره بالا. فکر کنم اینه. البته اینجا نمیشه ساخت، ولی از اینا میسازن که هی برم بالا. چرا باید برم توی لوله؟ ولی فور اسپایدر رو میدونم میتونم همه رو شاد کنم، نمیخوام زیاد از این کارا بکنم. مجبور شده اینجا بیاد کار بکنه چون که زیر نظرش داشتن. داشتی چی کار میکردی که زیر نظرت داشتن؟ و این که من یادم میاد اسمی که از این بچه ها سارا بود. ممکنه 4 تا بچه خودش باشن. 4 تا بچه نداشت که. Undershed Pink Ball مطمئنم اونقدر بچه نداشت. Holy shit اینا چیه؟ چاپ کن پیوپاهای اینا چی هن دیگه؟ Let's see what's around here. نه ویساتون شاید گذاشتن اگه یارو افتاد نمیره، مثلا از اینجاها بتونه برگرده. یعنی از اون موقع مسیر فیلیرها رو داشتیم میرفتیم، ولی خب ما که فیلیر نیستیم، ما برنده. ببین اینجا رو مثلا بیم و میای اینجا یه راه ساینس بخوام چیکار. Can't move. It was good while it lasted. Okay, I'm here. چرا شما گیر نمی کنید؟ بلک ویدو اینه نه؟ بلک برودمانه. این ونومش از همه قوی تره. من چقدر داره چندشم میشه. تمام بدنم داره مورمور میشه. There's some of those little spiders over here. به نظرم یه پوشن چیزی برای مقابله کردن با اینا داریم. باید یه پوشنی باشه که با اینو مقابله کرد.
got you. Look at this nerd pad. Dr. Tully's gotta be here. Defeat. Failure. این همونجا نیستش که منو مریض کردن از دستگاه شبیه اونه. Countless migraines. I'm so shriveled now I can barely walk. And the true origin of raw science? An enigma. A mystery box with no lid. I don't think I have much longer. It is hard to think straight. I am so tired. I have only one option that remains. One last toss of the proverbial dice. Commence Project Matt. من یه بخوابم اینجا ببینم اگه دریمی هستش ببینم. آره این بذار دریم ببینم. دریم که تکنیکی مموریه. من کوچیک شدم. Body mass readout is an acceptable range. The skin fold degradation is minimal. Specimen vitals are stable and holding. Looks like we've done it. Great job, everyone. Let's set up 3 more trials for replication. Sorry to crash your party. The Defense Department has arrived early to discuss Project Orc. The director needs you to be present at the meeting. ولی فرض کن یه روزی همچین اتفاقایی میفته اینکه مغز رو بندازن توی یا بتونه آدم رو کوچیک کنن و بالاخره یه تایمی میرسه که هر کسی والنتیر نمیشه و چون والنتیر نمیشه با زور کیدنپ میکنن. چه صدای هیولایی میاد. They were experimenting on me. Working on something called Project Orc. خودشون این پایین نبودن. Project Mant is nearing completion. The first good news in as long as I can remember. می‌خواستن درست کنن همچین چیزی. Perhaps my previous failures have all led to this point. Vendepunkt, my defining moment. This new body will allow me to continue my research. I've created a super scientist. My checklist is complete. Consciousness transfer procedures will now begin. چی داره میشه؟ حاجی یه صدای هیولا میاد. That doesn't sound like hello. Nice to meet you. Oh Let's see what's my around. god. Hell no. واقعا همچین چیزی رو ساختن. But I draw the line at scary ass man bug monsters. من حدس نمیزدم این رو درست کنن. یه دونه نقاشی اینجا دیدم گفتم شاید درست کردن. این وای چقدر کریپی. اینجا رو رفتم بعد برگردم یه جای دیگه. یه دونه دروازه رو وا کرد اون سولاخه. شت. If only chemistry class was this easy. اگه که باید با یارو الان فایت بدیم. من میخوام چیتو وردارم چون 90% باید الان با یارو فایت بدیم. یکم اکسپلور بکنیم ضرر نداره.
هولی شت. من چیزم از قبل روش کار کرده. بذار یکم ببینم. پرفکت پرید میتونم بکنم. هولی شت. ولی به نظرم با تیر کمون میشه ترکیب شده. حتی اینکه چیتینگ بود منطقه میشه. من چیتشو از کار انداختم، نشد دیگه، چیکار کنم. You may have defeated my ment, but you and your eminent paymasters will never get their hands on the embiggening cocktail. I'll take that secret to my grave. To my grave! والله من کاری ندارم باهات بابا، بیا. The watched becomes the watcher. What? No! How can this... Where is the override? What the fuck? Well, here I am! Wendell Tully in all his glory! I have several questions. Sure! Not who I expected. My apologies for... I thought you were agents of... Ominent. Come for me at last. Do I look like I'm How should I know what guys Schmechter's agents would come shrouded in? The subterfuges of your ilk know no limits. Still, you do seem a bit young to be in the employ of Ominent. Oh, what have I done? نه به نظرم اینا نگو. It was director. Honestly, I'm kind of concerned. Where to begin? You know most of it then. I can see it in your eyes. آره. To think that you have been caught up in all of this. Your children, not much older than my Sarah or oh, what has become of me? Threatening death to children. But what are you doing also, here? What are you? What do you think? میخوام برگردم خونم. Shrunk, brought here against your اونم will. نوار داره، نوار آب و غذا انرژی. چی میگه؟ And that you shrunk, brought here against your will, and now you're looking for a way home. آره دیگه. I never meant to hurt anyone. I don't deserve it, but I hope one day you can forgive me. Speaking of forgiveness, tell me about raising. please why are you hiding here? Why are you shriveled? As you can see, my body has withered away. I created the ment to be used as a temporary body so that I could continue my work. یعنی چی؟ But I never imagined the insect's instincts would remain. میخواسته یه بدن برای خودش طراحی بکنه که بدنش به فاک نره، ولی غریزه حیوانی اون حشره کنترلش کرد و دیگه نتونسته این در بیاردش. اون این other failure تا همین بوده. The body shrivels, withers, desiccates, becoming a husk. In essence, what you see here before you, in all its unholy glory. حالا تو چرا اینجا آقایم شدی؟ When the reasoning became too much, I realized I had to find a cure before it was too late. When the reasoning became too much, I realized خب وقتی خیلی بزرگ شدن زیاد بشه. I hid here away from the eyes, so my many praying eyes. Ominent has always wanted to steal my work. They would never admit its worth and greatness, and yet they would always take it. چرا می‌خواستن ازت بدزدنت؟ نه میلیتری بودن، نه می‌خواستن کاری کنن. I'll never again allow my discoveries to fall into the hands of that corporation. آقا کورپوریشن می‌خواسته چیکار بکنه؟ قبول دارم که من آورده اینجا. So be it. My greatest regret. If only there was something I could do to reverse time. Some sort of time
The science seems quite clear it would be impossible, and yet I never thought that covalent spacing reduction could be a reality either. Oh, if the raw science would be applied in the way of the time structure, the time-space continuum. But I digress. You see, even if I went home now, my family would recognize me. Trudy would not see the man she buried. My children would be repulsed by the bag of skin that speaks with the voice of their father. راست میگه منم بودم قبول نمی‌کردم. Well, if you will allow me to check your scabby. You haven't been in the yard long, but long enough that signs of raisoning would be apparent. یعنی چی؟ یعنی ممکنه که ریورس بشه من برگردم بدون هیچ دلیلی؟ Immunity to it, and yet here you are. Perhaps it is that your youthful bodies are more resistant than others. Nothing in my friend showed that there is any immunity to it. یعنی وقتی کوچیک میکردن شکل موتیرشون عوض میشده ولی چون این بدنش جوان بوده به رشد ادامه داده. was experimenting on children to begin with, which means بله من did Schmechter find a cure? I'm not sure. No, but I am. I have no doubt. Damn. As much as I loathe the man, I must admit that Schmechter is brilliant in his own way, though his methods can be quite distasteful. We cannot rule out the possibility that he has done it. Could that mean there is hope? بابا من با تو چیکار دارم؟ Oh, yes, of course. Home. So very Your worried. parents اینو من must be نمیدونم worried. تا حالا همچین جمله تو انگلیسی نشنیده بودم. The process is not difficult. You simply need to brew and cocktail and میدونم cocktail میخوام. What is the recipe? The embiggening process is extremely taxing on living subjects. You'll need enough nutrients and proteins to survive the expansion. We use the embiggening cell to regulate this expansion by way of the secret cocktail. The ingredients in the cocktail, like the keratin in toenails, fortify the skeletal structure as it grows. Unfortunately, there is this small overexpansion. issue. If the subject grows too quickly, they are prone to overexpansion, or in layman's terms, they explode. To counter this, sustained infusions of carbon dioxide gas must be added. Fortunately, I found a secret ingredient that works perfectly in this regard. Grilled science. یعنی چی؟ I have plenty of raw science. No, not raw science. یعنی چی خواه؟ Grilled science. Raw science represents the essence of ingenuity, but thrown over the coals of fire, it is tempered by flame, tamed by Burgel's spatula, and emerges as something greater, plump and juicy. Grilled science. It reminds me of the barbecues we once had in our backyard. Oh, the last of the grilled science is in the refrigerator. Are you ready to go? See you tomorrow. گفتش که برای به کار انداختن اون یک گریل ساینس میخوام که یهو منفجر نشید و بتونید انجام بدید. بعد من گفتن که من را ساینس دارم، گفتن گریل ساینس اون آقای میتونه درست بکنه، اون ربات آقای، ولی مقدارشو گفت تو رفریجریتور داره. این در که بسته است گفت تو رفریجریتور. عجب رفریجریتوریه. هاک تو واندل. پلن بعدی. Are you ready to go? بریم. Good. Then we have everything we need to proceed. I promise I will get you home. I may have failed my own children, but I will not fail you. Oh, from the mouths of babes. Yes, you may be right, but what is most important, we need to head to the Java-matic machine in the upper yard. There we can blend the embiggening. Are you fucking kidding me? I'm opening the back door for you. You fucking idiot.
همونجایی که داشتم ریپیرش میکردم تمام میکردم بازی رو، احتمالا همون ادامه میدادم میگفت که داشت تو نمیتونی بری جلوتر از این. این چی بود؟ من اصلا این خروجی تا حالا ندیده بودم.